cái đó là cái khí quản và nó đã vô phổi đó cô. Okay, Karen. And this caused pneumonia. And the pneumonia caused what we call sepsis. Sepsis is an overwhelming infection. Basically, the infection gets into the bloodstream and goes to the whole body. Go ahead. Cô ơi, thì cái khi mà nó diễn tiến như vậy đó cô, thì nó đã gây ra cái phổi đó, nó bị viêm phổi, mình gọi là viêm phổi. Thì cái viêm phổi trong tình trạng của chú đó thì gọi là nhiễm khuẩn. Cái việc mà nhiễm trùng ở phổi của chú đó, nó gọi là chữ tiếng Anh đó là sepsis, mà cái chữ đó nó là cái nhiễm khuẩn đó cô. Okay. So the pneumonia and the sepsis caused him to go into respiratory failure, where he could not breathe on his own and he had to be placed on the ventilator. Go ahead. Dạ. Cô ơi, thì hai cái việc là viêm phổi với lại nhiễm khuẩn đó nó đã gây cho tình trạng là suy cái thở, cái đường hô hấp của chú đó đã bị suy, và cái nghĩa là không có thể tự thở được, các cô chú không thể tự thở được, và sau đó là dẫn đến tình trạng là bây giờ là chú phải nhờ cái máy trợ thở để thở chung. Okay, And so when he got here and they put him on the ventilator and they did more tests, they discovered that he had had a pretty severe stroke and a heart attack. Go ahead. Cô ơi, thì bây giờ là dẫn đến cái tình trạng mà chú thở không được, thì sau đó họ đã dùng máy để trợ thở cho chú đó. Thì sau đó khi mà trợ thở xong rồi họ làm một số xét nghiệm nữa, thì họ phát hiện ra là chú đã bị tai biến mạch máu não và bị nhồi máu cơ tim đó cô. Okay, Karen. And the other thing, major thing, is that his kidneys were affected by the sepsis and the heart attack and all of this that happened, causing kidney injury. Go ahead. Cô ơi, và sau đó thì cái điều quan trọng mà chính yếu mà họ đang lo đó cô là cái thận của chú đó, nó đã không có hoạt động như trước nữa, nó bị ảnh hưởng bởi những cái nhiễm khuẩn này và những cái viêm phổi và những cái việc mà nhồi máu cơ tim gây ra, làm cho cái thận của chú đã bị thương tổn đó cô. Okay. So he has had what we call multi-organ system failure, because his brain, his kidneys, his lungs, and his heart have all been sick. Go ahead. Cho nên bây giờ cái tình trạng của chú đó họ gọi là cái suy về tất cả những cái nội tạng của chú đó là đều suy hết. Thì có nghĩa là bây giờ não của chú nè, thận của chú nè, phổi và tim đều bị suy hết, là bị ảnh hưởng bởi những cái nãy giờ đã nói gây ra đó cô. Okay, Karen. Okay. So is this the same thing that you guys understand from talking with the doctors? Như vậy thì nãy giờ nói chuyện đó cô, là cô với lại chị đó đã hiểu, cũng giống như là bác sĩ đã cho cô biết phải không ạ? Phải không cô? Cô y tá thì mới nói là những cái gì mà cô y tá mới vừa nói qua đó là bác sĩ cũng đã nói cho cô nghe, phải không cô? Dạ. Cách đây mấy ngày thì bác sĩ có nói tôi nghe điều đó rồi. Yeah. Yes. A few days ago, I was told by the doctor about it. Yeah. Okay. And is that the same thing that
that you talked with the doctors about? Tôi không có biết những cái gì hết, tại vì tôi mới đến thăm bố tôi ngày hôm qua, cho nên tôi chưa có được nghe bác sĩ nói về những cái chuyện mà bố tôi có bị nhiễm khuẩn hay bị cái gì, tôi chưa có được biết gì hết. Yeah. I don't know about that because I just visited him yesterday, so I didn't have a chance to talk to doctor, so I didn't know about the pneumonia, the sepsis. So because I just visited him yesterday. Okay. And I think that's one of the reasons the doctor wanted me to come and visit with the family this morning, so that I could help explain all the things that are going on and answer their questions. Go ahead. Cô ơi, thì như vậy thì đây là một cái lý do mà cô y tá cô nói là bác sĩ đã đề nghị cô y tá đến nói chuyện lại với gia đình những cái gì xảy ra với chú đó cô, và có thể là trả lời một số câu hỏi. Nếu mà cô với lại chị có thắc mắc đó thì cô y tá cô sẽ có thể là trả lời, thì cô sẽ trả lời đó cô. Okay. So when people have what we call multi-organ system failure, where multiple organs in the body are affected, then the prognosis or the chance of them getting well and back to the way they were before this all happened is very poor. Go ahead. Okay. Thì bây giờ đó, khi mà một bệnh nhân mà có nhiều cái nội tạng mà họ suy cùng một lúc đó cô, thì cái hướng điều trị đó, thì cái chẩn đoán bệnh mà để cho thời gian mà bệnh nhân hồi phục đó, thì cái thời gian đó thì rất là xác suất rất là nhỏ đó cô. Okay, Karen. Okay. So all the things that have happened to him in a young person who was otherwise pretty healthy, it would be pretty devastating and hard for them to recover from. But in a person who's older and already has serious health problems, then their body is so weak that it makes it even harder for them to recover it all. Go ahead. Okay. Thì khi mà tất cả những cái điều này xảy ra đó cô, đối với một bệnh nhân đó, mà bệnh nhân là trẻ đó, ví dụ như bệnh nhân trẻ mà có cái tình trạng sức khỏe nó đỡ hơn một chút đó, thì cái trường hợp mà mình khỏe lại đó, thì nó đã rất là cố gắng, là phải cố gắng dữ lắm mới được khỏe lại. Như vậy đó thì đối với một bệnh nhân như chú đó đã lớn tuổi rồi đó cô, thì và chú đã có bệnh trước đây đó, cho nên cái cơ thể của chú đó đã yếu rồi, để yếu sẵn rồi, cho nên cái tình trạng mà để mà khỏe lại đó thì còn khó hơn nhiều nữa đó cô. Okay. So my understanding from the physicians is that we have basically two options at this point, depending on what the patient would have wanted. Go ahead. Okay. Cô ơi, bây giờ là thì cái cô y tá này theo cách hiểu từ bác sĩ nói cho cô nghe đó, thì chú có hai cái cách mà để chú chọn ngay tại thời điểm này, thì dựa vào cái sự ước muốn điều trị của chú như thế nào đó cô. Okay, Karen. Okay. So what the doctors have indicated to me is that he will never recover to the way he was before all this happened. Go ahead. Thì bác sĩ đã nói với cô y tá là chú đó không có thể nào trở lại một cái sức khỏe bình thường trước khi mà cái điều này đã xảy ra với chú đó cô. Okay. Okay.
And so one option would be what Kathy was mentioning a minute ago. And that is the doctors talked about taking him to surgery and putting in what we call a tracheostomy, a hole with a tube in the throat for him to breathe. That's a permanent thing. And a permanent feeding tube that would go into his stomach. Go ahead. Và một cái lựa chọn đầu tiên đó cô, một cách mà mình có thể chọn đầu tiên là hồi nãy cô mới vừa đã nói qua đó cô, là bác sĩ có thể là giải phẫu ngay cái cổ, thì bác sĩ sẽ mở một cái lỗ ngay cái cổ họng để một cái ống để giúp cho chú thở đó cô, và cái điều này là vĩnh viễn đó cô. Và mở một cái lỗ bên hông đó cô là để truyền cái thức ăn vô, thì cũng là vĩnh viễn đó cô. Hồi nãy như cô đã biết và đã nói qua đó cô. Ok. And then he would need to go to a nursing home where they could take care of him, very likely for the rest of his life. Go ahead. Và có thể là chú phải cần vô cái nhà gọi là nursing home đó cô, viện điều dưỡng, viện dưỡng lão đó cô, gần như là phần còn lại đời của chú đó cô, để mà họ có thể là chăm sóc sức khỏe của chú ở đó đó cô. Okay. The reason he would need to go to a nursing home is because he would be very heavy care. The nurses in the nursing home would need to suction that tracheostomy and do the feedings through the feeding tube. Okay. He's not able to take care of himself at all. They would have to bathe him and take care of all of his bodily functions and so on. And so that is very heavy nursing care that would need to be done in a nursing home. Go ahead. Dạ. Rồi cái lý do mà chú đó cần phải đi cái chỗ mà cái viện dưỡng lão, viện điều dưỡng là nursing home đó cô. Tại vì đó ở đó những cô y tá đó sẽ chăm sóc cho chú rất là cẩn thận và rất là nhiều, tại vì chú không thể tự động chăm sóc mình nữa. Coi như là họ cần phải mỗi ngày đó họ rút những cái dịch ngay vào cái ống mà thở cái cổ đó cô, với lại họ truyền thức ăn vô cái ống truyền thức ăn, và họ giúp cho chú tắm và giúp cho những cái hoạt động thường ngày của cái cơ thể của mình đó cô. Thì tại vì chú không có thể nào tự làm nữa, cho nên ở đó ở những cô y tá sẽ làm cho chú. Okay. And the tracheostomy is not something that is supposed to be in our bodies naturally. And so when people have a tracheostomy, they're at high risk for developing infections, including pneumonia, because basically it's a hole that leads straight to the lungs. Go ahead. Cô ơi, thì cái ống mà mình mở ra để mà cho chú giúp chú thở đó, thì đôi lúc đó nó làm cho cái việc nhiễm trùng xảy ra, thì nó sẽ ảnh hưởng đến phổi và nó làm cho viêm phổi. Tại vì cái ống đó họ đặt trực tiếp đến phổi đó cô, thì cũng có một cái rủi ro như vậy. Rủi ro là hơi cao đó cô. Okay. So I think maybe that's what Kathy was saying earlier when she said that the doctors talked about putting one of those in could be kind of hard on his lungs. Go ahead. Cho nên đó là lý do tại sao mà hồi nãy cũng nghe cô nói đó, là hồi nãy cô đã nói rồi là ảnh hưởng đến phổi đó. Có thể là cô đã nghe qua bác sĩ cũng đã nói qua những cái rủi ro này, là có thể là ảnh hưởng đến phổi cái ống này đó. Okay. Now, does that make sense? Do either of them have any questions about what we've just talked about? Dạ, như vậy thì nãy giờ đó cô y tá nói như vậy đó, thì cô có chị này có thắc mắc
không? Có hỏi vậy không ạ? Tôi khi mà tôi đưa ổng vô đây được 2 ngày nè, tôi biết là ổng sẽ sống đời sống thực vật rồi. Tại vì dù sao thì trong gia đình tôi cũng có nhiều người bác sĩ đó, nên tôi cũng biết sơ sơ qua vấn đề đó. Nhưng mà tôi nghĩ là Chúa sẽ ban phước cho ổng thôi. Tại vì ổng ăn ở rất là đàng hoàng mà tử tế với mọi người nữa. Nhưng mà tôi hy vọng là biết đâu đó thì những ngày sắp tới thì Chúa ban phước cho ổng. Chứ 3 ngày đầu tôi thức sáng đêm ở trong đây, tôi không thấy ông hề mở mắt gì hết. Đến ngày thứ 4 thì ông tỉnh, từ từ ông biết được. Từ từ ông biết được có những người nào đến thăm ông và ông nhận ra bác sĩ. Nhưng mà ông chỉ nói, thế mà nói thì nói tiếng Việt chứ đừng có nói tiếng Anh thì ông không có hiểu. I understand his condition. I know why he needs the ventilator. Because when we brought him here, we expect this thing happen because in my family there are a few doctors in the family, in my family, so I understand his condition. So now that I just hope that God bless him. He's very kind with other people. The first 3 days he's admitted here that he didn't know anything. He's the fourth day he was alerted and he knew the doctor came, but he preferred speaking Vietnamese so he could understand. Yeah. Okay. And so for the daughter, did you have any questions about what we just talked about? Did you understand what we just talked about? Tôi hồi sáng á, thì tôi có nghe cô y tá của nói rằng nếu mà với cái bác sĩ mà phổi á, nói rằng là nếu mà rút cái ống thở ra thì có thể là trong 1-2 ngày ổng không thể, nếu mà ổng không thở được với lại không có cái suction đó, tại vì cái máy giúp thở nó có cái suction để cho ổng rút cái tại vì cái saliva khi mà nó lên tới, tại ổng khoảng chừng cách tôi ở đây cả đêm hôm qua tôi biết là cứ khoảng chừng 5-10 phút là cái bắt đầu cái saliva của ổng nó bị dâng lên mà ổng không có khả năng ổng nuốt nước bọt á, cho nên nó cái nước bọt nó dâng đầy quá cho nên làm cho ổng bị sặc. Mà nếu như ổng không có cái máy thở suction trong 1-2 ngày có thể là ổng bị chết. Thì cái cô y tá cũng nói với tôi như vậy. Theo cái bà này thì bà nói là có thể ấy giúp cái ống, nhưng mà cái ống nếu mà không có người giúp ổng, không có cái máy suction để cho nó rút cái nước saliva nó dâng lên, tại ổng không có khả năng nuốt nước bọt á, thì sẽ làm cho ổng không thở được, ổng chết. Hoặc là ổng có thể là trong trường hợp là bà này bà nói theo tình trạng khả quan, nhưng mà nếu mà rút ổng thở ngay lập tức bây giờ á, thì là coi như ổng không có khả năng thở nữa là ổng chết. Có thể là trong 1 hoặc 2 tiếng hoặc là trong 1-2 ngày. Okay. I was told by a nurse that if we remove the breathing tube, that it caused trouble because he could not swallow the saliva. Sometimes the saliva, just 5 or 10 minutes, the saliva is a lot in his throat. He could not swallow, and somebody need to suction it out, to drain it out. And if we remove the breathing tube, that I think that it caused him trouble, and he's not gonna live like in 1 or 2 hours. Is it correct? But what you say is you think that it's better for him to remove the breathing tube. But I was told by a different nurse, that he needs a suction machine to suction his saliva because the saliva a lot in his throat and he could not swallow. Yes, and that's absolutely correct. And the nurses are suctioning him through this tube that he has right now because he can't manage his own secretions. His muscles aren't strong enough for him to swallow things down the right way. Go ahead for that part, yeah. Okay. Đúng chị nói đúng đó chị. Tại vì đó cô y tá cũng nói là bây giờ đó mình dùng cái ống đó để mà suction nó